Hello dears, welcome to board exam question and answer solving session, Anatomy and Physiology. Let us begin. Paramedical Board, Annual Examination November 2023, DMLT question paper idu. Anatomy and Physiology is common subject for all medical related courses. Idralli the following questions are the repeated and important for nursing and allied health, all allied health courses. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈ 10 ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಬ್ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸಸ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ದ what is a microscopic image. Functions, these are the functions are there. It can be useful for 5 marks if you want. ಬರ್ದ್ಕೊಳ್ರಿ. Name the muscles of the upper limb. Upper limb ಅಂದರೆ upper extremities. Muscles of upper limb are grouped as shoulder muscle, arm muscles, forearm muscles. Shoulder muscles ನಲ್ಲಿ deltoid, supraspinatus, infraspinatus. ಆರ್ಮ್ ಮಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಬ್ರಾಕಿ, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಬ್ರಾಕಿ, ಬ್ರಾಕಿಯಾಲಿಸ್. ಫೋರಾರ್ಮ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಟಲ್ ಫೋಸಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, cubital fossa, it is a V-shaped depression on the front of elbow. Elbow nalli iruttade. For laboratory students, it is very much important area because it helps in understanding area anatomy and it is commonly used for venipuncture. Venipuncture andre blood vessels na puncture ಮಾಡಿ blood na withdraw ಮಾಡೋದು. So venipuncture procedure and blood sample collection. ಕ್ಯೂಬಿಟಲ್ ಫೋಸಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಫಾಲಿಕ್ ವೆಯ್ನು, ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಟಲ್ ವೆಯ್ನ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಸಲಿಕ್ ವೆಯ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೀಕಮ್ ವಿತ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಕೋಲನ್. ಅಗೇನ್ ಕೋಲನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಸ್ ಕೋಲನ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್, ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕಮ್ ವಿತ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆರೆಂಜ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್, ರೆಕ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯನಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಡಿಫೈನ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್. ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ಲೈನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆರ್ಮ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್. ಲೆಗ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Abduction is a movement of a body part away from the midline of the body. Example, raising the arm, legs sideways away from the body. So it occurs at joints like shoulder and hip joints. So already we have seen the images. Now we will move on. Hello dears. Yes, stay with us because range of motion, ROM, an important topic for DMIT students, medical imaging technology and nursing students. So abduction, adduction, circumduction, rotation, all those things. Next, mention any 3
differences between right and left lung. We will see very easy one. Right lung alli 3 lobes, left nalli 2 lobes. Right has horizontal fissure nodana, left no horizontal fissure. Right larger and heavier, left smaller and lighter. Give a glance to this one. Superior lobe, middle lobe and inferior lobe. So 3 lobes. Left kada superior lobe and inferior lobe. Has horizontal fissure. What do you mean by horizontal? This is called straight line, it is vertical. Means up to down. Hang nodidre vertical line. So side to side hodre that is horizontal. Cross hodre that is diagonal. Otherwise oblique fissures. So right lung alli horizontal fissures idave, but left lung alli illa. Okay. Next, name all ventricles of brain. Heart ventricles alla. Heart has right ventricle and left ventricle. This is brain ventricles. The ventricles of the brain are right lateral ventricle, left lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. See that. Mele iradu first right and left lateral ventricles. Salpa kelagade iradu third ventricle, last one fourth ventricle. Describe briefly subclavian vein. Nodi subclavian vein idu right matta left subclavian vein. We will see points. This is right subclavian vein. This is left subclavian vein. So subclavian vein is a paired right and left. Okay, paired large diameter. Salpa doddadu deep vein that drains deoxygenated blood from upper limb, neck and shoulder. It is formed by the continuation of axillary vein. And the third point, it joins with the internal jugular vein to form the brachiocephalic vein. The next one, see that right brachiocephalic vein. Okay. Name all lymphoid organs. Lymphoid organs are primary and secondary. Primary organs, bone marrow, thymus. Secondary organs, lymph nodes, spleen, tonsils and Peyer's patches, which is present in small intestine. Okay. Give a glance. Thymus, which is present behind the breastbone. Spleen, Peyer's patches in the small intestine, and bone marrow. Describe briefly the process of lumbar puncture. You know what I mean by puncture, okay? Lumbar puncture is otherwise called a spinal tap. It is done to collect CSF, cerebrospinal fluid. So needle is inserted into the lumbar 3, lumbar 4, in between L3, L4 or L4, L5, lumbar 4, lumbar 5 vertebrae. CSF is collected for diagnostic purposes like meningitis. And again, lumbar puncture procedure, it is also called as spinal tap, is performed to collect cerebrospinal fluid. For diagnostic testing, a needle is inserted into the lower back, which already we have discussed, that is L3, L4 or L4, L5. Okay, lower back to reach the subarachnoid space. Again, hello OT, dear OT and nursing students. If you want the class of lumbar puncture in detail, comment me in comment box. Lumbar puncture is important 5-mark question. We can discuss definition, site, indications, positions, complications, a needle used for LP procedure, everything. Stay connected for anatomy and physiology, which is a major common subject for all paramedical means allied health students. Paper solving session video. So we will solve here previous 5 years annual and supplementary. So 10 papers of each course can be solved. We will meet at 7 p.m. daily. Subscribe and share with your other college friends. Thank you for watching.